Okay. Right. Ada soalan before we continue the lecture? Any question? Tak ada. Right. Okay, let's see. Okay, the effect of substituent. Yang ini kita continue lecture Hari tu kita dah habis sampai Friedel-Crafts oscillation. Right, so the effect of substituent on the benzene ring. Okay, we know substituent yang boleh bonded dekat benzene ada 6. Okay, dia boleh ada dekat ortho, meta, para. Okay, kiri dan kanan boleh jadi benda yang sama sebab dia symmetrical. Right, so when a benzene ring contains a substituent, the existing substituent on the ring will influence the two reactions. The first one is the rate of further substitution reaction, and then the second one is the delocalizations of attack on the benzene ring by an electrophile. Okay, meaning that the first point ni, okay, tadi kita ada reaction. Contoh, we have benzene undergo reaction with methyl chloride, okay, to produce toluene or methyl benzene. Okay, sekarang structure yang awal kita ada structure of benzene saja. Where here kita tak ada substituent. So apa berlaku? Electrophile dia senang nak attack dekat mana-mana carbon. Okay, let's say dia nak substitute this hydrogen. So masuklah kat this hydrogen. Okay, let's say sekarang kalau kita structure awal ni dekat benzene dah ada substituent. So we already have methyl benzene as the starting material. Let's say this toluene undergo reaction alkylation. Okay, dengan this one. Okay, lepas tu kita tahu kat sini electrophile adalah this methyl, CH3. Okay, right now this methyl tak boleh substitute mana-mana hydrogen yang dia suka. Okay, kalau macam tadi structure awal benzene saja, so this methyl boleh substitute mana-mana. Okay, sebab dekat benzene ni tak ada substituent. Macam tak ada ketua lah, tak ada ketua rumah pun. Okay, but then if the benzene have the substituent, okay, lepas tu dia undergo a reaction. So this methyl later on tak boleh nak attack this benzene with substituent sesuka hati. It will depends on the two things. The first one adalah activating group and then the second one is deactivating group. Okay, ini kita nak tengok hari ni. Okay, so dia akan affect these two. The first one adalah rate of further substitution reaction. Okay, meaning that this CH3 nak masuk dekat mana? Karbon yang mana satu? Karbon kedua ke? Ketiga ke? Keempat? Ataupun yang dekat atas ni. So which one dia nak masuk? Okay, and then the second one is the locations of attack on the benzene ring by an electrophile. So this electrophile nak masuk dekat mana? Okay, karbon kedua, karbon ketiga atau karbon keempat. Semuanya bergantung kepada you punya ketua yang dah bonded dengan benzene pada awalnya. Right. So we have two substituent classification. The first one is activating group or we call it as electron donating group. And then the second one is deactivating group or electron withdrawing group. So rasanya these two dah pernah dengar during chapter 4. Kita ada EDG, EWG. So benda yang samalah. Kalau EDG, electron donating group. So we call it as EDG. Electron withdrawing group, EWG. Okay, let's see the first. So activating group, which is electron donating group, EDG. Okay, EDG will push the electron cloud because EDG usually single atom and saturated group with single bond in their structure. So this group direct incoming group into the ortho and para position. So halogen are very negative. This means that inductively they are electron withdrawing. However, because of their ability to donate a lone pair of electron in resonant form, they are activators and ortho-para directing. Okay, yang ni kita highlightkan dulu. Right, so example of ortho and meta para director are OH negative, Cl negative, CH3 and NH2. Maksudnya dekat sini, kalau kita ada substituent
yang asalnya dah bonded dengan benzene, and that substituent adalah activating group ataupun electron donating group. Contoh OH negatif, Cl negatif, methyl, any alkyl, methyl, ethyl, propyl and so on, and also NH2 which is aniline. Okay, what happened? This group will act as a electron donating group. Donate maksudnya dia sendiri akan donate the electron dekat benzene. Okay, so you tengok kat sini. Okay, let's say we have example, I change this one into OH. Okay, so that you can see clearly. OH ada berapa lone pair? 2. Okay, lone pair yang pertama, ini lone pair kedua. Okay, dekat dia dah banyak elektron. So what point dia akan donate the electron towards the benzene. So that's why dia akan nampak this this arrow, meaning that this arrow bring to this bond. Okay, so what happened? The delocalization start to occur. Okay, structure of benzene sendiri dah boleh buat the delocalization. But then with the presence of the initial substituent, kalau dia punya effect tu adalah donating group, okay, dia akan donate dia punya electron. So this donating group will donate its electron towards the benzene. So the delocalizations will be occur. Jadi boleh nampak lah from here, okay, donate to the benzene, okay, dapat je dekat sini, terus the delocalization occur. Okay, kat sini this double bond will move to here. Okay, so the electron akan stop dekat sini, which is the position yang ini adalah carbon yang pertama, ini adalah carbon yang kedua. And then the delocalization start to occur again. Okay, move to here. Okay, double bond akan dapat kat sini, and then this double bond pindah balik ke sini. So the second electron ataupun lone pair akan stop kat sini, which is the position at this one, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 4. Okay, so and then this lone pair move to here, so you akan dapat double bond ni, and then start to occur again. Okay, delocalization start to berlaku lagi, rotate lagi. Okay, dapat lagi dekat sini pula, dia stop, the lone pair stop to here. Okay, this is carbon number 1, yang ini boleh jadi carbon yang kedua. Right. So dapat bentuk macam ni lah. So that's why dia kata bila you ada EDG yang bonded dekat you punya benzene, okay, nanti dia punya second substituent yang nak masuk, yang nak substitute the next hydrogen akan masuk dekat ortho and para director. So ortho 1, 2 and 1, 4 only. Okay, because at 1, 2 and 1, 4 the electronegativity ataupun dia punya electron density at carbon number 2 and carbon number 4 is high. Okay, that's why bila electrophile nak substitute the hydrogen, dia akan tertarik yang dekat more electronegative. Okay, dekat sini. Yang electron density dia tinggi. So bila second substitute nak masuk, dia akan masuk dekat carbon kedua dengan carbon keempat. Okay. So the delocalization causes an increase in the electron density on carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. Okay, carbon kedua, carbon keempat and then kat sini yang keenam lah supposedly. Tapi yang ke-6 since dia ada symmetrical, kanan and kiri benda yang sama. So ini kita carbon yang kedua. Okay, as susceptible to attack by electrophile, then C2, C4 and C6. Okay, boleh dapat kat sini. Okay, contoh. Okay, sini. The first one with alkyl, okay, which is methyl. Okay, the first reaction occur. Okay, so methyl pun substitute kat sini. Okay, kalau originalnya this benzene ada dia punya ketua. Contoh CH3. Then you need to identify whether this CH3 is EDG or EWG. Okay, kalau dia adalah EDG, maksudnya dia adalah electron donating group. Okay, bila dia nak undergo reactions with another reaction, contoh nak react dengan nitric acid, okay, in the presence of H2 and so forth. Okay, so our electrophile here is NO2. NO2 plus.
Okay, bila dah ada ketua dekat sini, okay, NO2 tak boleh substitute mana-mana hidrogen sesuka hati. Depends on the ketua kat sini. So if the ketua adalah EDG, okay, the electrophile will attack at position carbon number 2 and carbon number 4. Okay, so basically you will get two products. Okay, so carbon number 2 ortho, carbon number 4 is para. Okay, like this one. Okay. Okay, example here. Okay, initially the benzene dah ada ketua which is ethyl. Ethyl adalah EDG. Okay, EDG it will donate the electron towards the benzene. So bila dia donate benzene, electron dekat benzene, electron akan stop dekat sini, sini and sini. Okay, here meaning that dia punya electron density higher. Negatively charged, negatively charged, negatively charged. When this reaction occur with nitration, which is nitric acid, present of the H2SO4 and heat, okay, kita punya electrophile adalah NO2+. Okay, later NO2+ tak boleh sesuka hati nak substitute dekat carbon yang mana satu. Okay, dia kena depends on the ketua ni, CH2. CH2 adalah EDG, so NO2 akan masuk dekat ortho, which is 1, 2, sama ada kanan atau kiri, and 1, 4. So dia akan produce dua produk. Okay, between these two, 1, 4 is the major product and 1, 2 is the minor product. Okay, dia still berlaku, meaning that these two product will be formed, but then yang ini 80%, yang ini adalah 20% saja. Kenapa? Okay, because the steric hindrance. Okay, steric hindrance. Okay, kalau you tengok kat sini, let's say this structure, okay, this is the electron density. Okay, kat sini, this is the electron density. Okay, kalau dia ada kat sini, dengan kat sini. Okay, the positions of these two structure near to each other. Okay, so dia dekat. So dia punya size tu tak boleh nak besar-besar lagi. During 1, 2 position. Kalau kita ada 1, 4 position, the structure can getting bigger. Okay, boleh jadi lagi besar. So senang untuk dia expand the structure lah. Something like that. Because the position sangat jauh, 1 dengan 4. So yang kalau nak depends between these two, yang ini lagi stable compared to this one. Because the position itself. So CH2, CH3, the structure can be expand more. Okay, because the positions of the second substituent is far from each other. Okay, kalau yang ini dia duduk sebelah-sebelah. So the structure cannot be expand. This one lead to minor product. But in this case, dua akan produce, ortho and para. Undergo reaction with halogenation with bromine in the presence of FeBr3. In this case, kita punya electrophile adalah Br+. Okay, so you tengok, since kita dah ada ketua yang locate, yang attach dekat this benzene, this Br+ tak boleh substitute dekat mana-mana carbon sesuka hati. So dia akan depends on the ketua here. So you need to identify whether the ketua here is EDG or EWG. Macam mana nak tahu? You boleh tengok kat sini. Dia dah listkan dah. Okay, one of the example. We have aniline, alkyl group, Cl negative and OH negative. Okay, so CH2, CH3 is EDG. So bila dia EDG, later this electrophile yang nak attack this benzene, okay, dia akan masuk dekat ortho and para positions only. Because dekat carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6, dia punya electron density tinggi. Negatively charge dia higher. So negative positif akan lebih tertarik. Okay, that's why dia tak akan masuk dekat meta position. Okay, so ni masukkanlah 2 dengan 4. Okay, boleh ke? Until now, is it clear for that one? For EDG, boleh? Boleh. Okay, right. So we move to the next properties or classification, which is when the substituent is EWG or deactivating group.
EWG. Kalau tadi donating, so meaning that this substance yang akan donate elektron dekat benzene. Lepas tu delocalization pun occur. Kalau yang ini dia terbalik, dia akan tarik elektron daripada benzene pergi ke dia. So dia akan withdraw, tarik elektron pergi ke dia. So what happened? EWG. EWG pulls the electron cloud towards the benzene ring. From actually. So EWG pulls the electron cloud from the benzene ring. This group decrease the electron density that causes the benzene ring to be less reactive towards reaction. Right, so compared to EDG. EDG push the electron cloud towards the benzene ring. So dia tolak elektron daripada dia pergi ke benzene ring. So dia akan make the benzene ring lebih stable. Kalau yang ini dia akan tarik elektron pergi ke dia sendiri, itself, towards itself. So this group decrease the electron density that causes the benzene ring to be less reactive towards reaction. Usually EWG with double or triple bond in their structure. Itu kalau EWG. Kalau EDG yang ada single bond saja. So this group direct incoming group into the meta position. So example of meta directors are NO2 and COCH3. NO2, the structure will look like this. And double bond O, single bond O. So ada double bond. So maksudnya NO2 adalah EWG. COCH3, C double bond O, so dia adalah EWG. So the electron withdrawing effect, W, withdrawing, causes the benzene ring to acquire positive charge that is delocalized over carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. So tengok kat sini, compare dengan yang tadi. Yang tadi carbon kedua, keempat dengan keenam akan dapat negatively charge. Electron density dekat situ tinggi. Sini 2, 4, 6. So 2, 4, 6 negatively charge. So bila electrophile nak attack, dia akan attack dekat 2, 4 dengan 6 ni. But then bila kita ada EWG, so carbon kedua, keempat, keenam ni akan jadi positively charged. Because why? So you look at here. So kita ada EWG here. Contoh NO2 bonded to this benzene. Apa function NO2? Dia akan withdraw, tarik elektron daripada benzene towards itself. So dia akan tarik. Tariklah daripada sini, tarik pergi ke dia. Tarik. So bila dia tarik, maksudnya dia ambil elektron. So ke sini akan dapat positive charge. Kurang elektron. Lepas tu delocalization occur lagi. So dekat sini pula akan jadi positive charge. So dia akan buat carbon keempat, ambil elektron carbon number 4 and carbon number 6. So bila kita ada electrophile sendiri positively charge. So rasa dia nak bonded dekat carbon yang mana satu? 2, 4 dengan 6 ni ke? Tak. So dia akan bonded dekat meta direction, which is kat sini lah. Inilah kiri. So maksudnya kita boleh cakap dia akan bonded dekat carbon yang ketiga ataupun carbon yang ke-5. Sini ataupun sini. So the electron density at C3 and C5 is higher than those on carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. So this makes C3 and C5 are more susceptible to attack by electrophile. So let's say we have the example here, NO2 that bonded to benzene. So maksudnya kat sini kita dah ada ketua. Dia punya ketua adalah NO2. So later bila dia undergo nitration, which is the electrophile adalah NO2+. NO2+ tak boleh nak masuk dekat mana-mana carbon. It depends on the ketua. Ketua ni adalah EWG.
So bila dia EWG, dia akan tarik all the electron here towards itself. Okay, so kat sini carbon kedua dia akan dapat positif, keempat akan dapat positif, keenam akan dapat positif. Later, bila electrophile nak attack this benzene, takkan dia nak masuk lagi dekat positif. So positif tak akan boleh attract. So dia akan masuk dekat carbon ketiga. Okay, sama ada carbon ketiga ataupun carbon yang kelima. It's either one sebab dia symmetrical. Kiri kanan adalah sama. So dia akan masuk dekat meta position. Okay. So here. Okay, sama juga dengan yang ni. So kita punya electrophile adalah Cl+. So letter Cl+, NO2 is EWG. Okay, so dia akan masuk dekat meta position. So dapatlah dia punya answer. Yang kat sini cuma satu saja dia punya product, which is meta direction. Kalau yang tadi kita ada ortho and para. Okay, done. Okay, boleh? For that one. Is it okay? Clear for that too? Yeah. Alright, okay, let's see. Kita back to tutorial question.